that the limit does not exist, that is repeated limit. And if repeated limit exists and they are not equal, then we can say that simultaneous limit does not exist. Now there is one more method. Take a limit along the different path, and if the limit along different path is different, then you can say that the simultaneous limit does not exist. So there is two methods to show that the simultaneous limit exists. One method is using absolute data definition, second by using polar coordinate. Change to polar coordinate. Change to polar coordinates. Change to polar coordinates. So here you want to change your x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Then limit xy tends to 0, f of xy is equal to limit r tends to 0, f of r cos theta, r sin theta. Okay, by using this formula, you can show that the simultaneous limit exists. For example, show that limit xy tends to 0, 0. So that limit xy tends to 0, 0. 4xy divided by x square plus y square is equal to 0. X square plus y square is equal to 0. So here put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and x square plus y square is equal to r square. Okay, so this limit becomes basically limit simultaneous limit say 4xy divided by x square plus y square is equal to limit r tends to 0, म्हणजे the simultaneous limit converted to single limit. R tends to 0, 4xy, so 4 times r cos theta into r sin theta divided by x square plus y square is what? R square. So if you observe this r and r square will get cancelled here. It is limit r tends to 0, limit r tends to 0, one correction is there. This is what 4xy square. 4xy square. So what happened here? It is y square. So r square sin square theta. So one r square get cancelled here and one r is remaining. So it is 4 times r cos theta and sin square theta. And if you take the limit r tends to 0, the value of this limit is equal to what? 0. Take one more example. Take one more example. Show that the limit xy tends to 0, 0, xy tends to 0, 0, x cube divided by x square plus y square is equal to 0. Show that this limit is equal to 0. So again put here x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and x square plus y square is equal to r square. So if you put all this value here, it is converted to limit r tends to 0. What is x cube? R cube cos cube theta divided by x square plus y square is equal to what? R square. So this is limit r tends to 0, r cos cube theta, and all of you know that this is the bounded function cos cube theta. So it would take here r is equal to 0, 0 multiplied by this function is what? 0. So the value of this limit is equal to 0. Then next definition of continuity. Definition of continuity. If
is limit xy tends to x0 y0 of f of xy is equal to f of x0 y0, then we can say that your function f is continuous at x0 y0. Okay. So what are the methods to check whether function is continuous or not? So step first, f of x0 y0. You want to determine the value of f of x0 y0, it is given. Step number 2, find a simultaneous limit xy tends to x0 y0 f of xy. And number 3, check whether your step first and step 2 are equal. If they are equal, then it is continuous. Otherwise, it is not continuous. So only by using these three methods you can say that whether your function is continuous or not. For an example, suppose f of xy is equal to xy divided by x square plus y square. Is if xy is not equal to 0 0 and equal to 0 if xy is equal to 0 0. Check whether function is continuous. So for the remaining point of r square, that is domain, this function is continuous, but you want to check only continuity at point 0 0. So what are the methods? What is your step number first is f of 0 0, and it is given. It is what? 0. The value of f of 0 0 is what? 0. It is given. Now next, step number 2. Limit xy tends to 0 0 xy divided by x square plus y square. Now this is a simultaneous limit, and you know how to determine a simultaneous limit. For that, consider first repeated limit. Limit x tends to 0, limit y tends to 0, xy divided by x square plus y square is equal to, आता जर तुम्ही y ची व्हॅल्यू पुट केली तर रिपीटेड लिमिट तुम्हाला 0 मिळणार आहे. Similarly, जर तुम्ही y tends to 0, limit x tends to 0 हे जर रिपीटेड लिमिट फाइंड केलं तर तुम्हाला आन्सर काय मिळणार आहे? आन्सर विल बी 0. So both the repeated limit exist and equal. So from this repeated limit condition, we cannot say whether simultaneous limit exists or not. Now take a different path. So if we take the limit along path y equal to mx, then this limit xy tends to 0 0 xy divided by x square plus y square is equal to limit x tends to 0. आता जे काही डबल लिमिट आहे, it is converted to single limit y equal to mx. So it is mx square divided by x square plus m square x square. आणि जर तुम्ही x square चा कॉमन घेऊन न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर चा x square कॅन्सल केला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा? लिमिट x tends to 0 m divided by 1 plus m square. And all of we know that this limit depends on value of m, and therefore limit exists. Limit is not unique, and therefore limit does not exist. Therefore limit xy tends to 0 0 xy divided by x square plus y square not exist. आता एक्झिस्टच नाही, त्यामुळे स्टेप 3 आपल्याला जी काही चेक करायची ना, whether step number 1 or step number 2 equal आहे का नाही. So you can say that limit म्हणजे limit does not exist, and therefore function f is not continuous, and therefore in step number 3 you can say that f of xy is not continuous. Second example, suppose same example, instead of this I am just changing the one step. I am writing here x square. Now check whether this function is continuous or not. So now first f of 0 0 is 0. Step number 2,
show that question is this, show that this function is continuous. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं की हे फंक्शन कंटिन्यूअस आहे. आता आपण काय करणार आहे, जर ऑब्झर्व केलं तर आपण इथे पोलर कोऑर्डिनेट यूज करून काय प्रूव्ह करणार आहे की ह्या फंक्शनचं लिमिट काय आहे, 0 आहे. सो लिमिट xy टेंड्स टू 0 0. स्टेप नंबर 2, x square y divided by x square plus y square. आता काय प्रूव्ह करा, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and x square plus y square is equal to r square. सो आपण हे सगळे जर व्हॅल्यू पुट केले तर आपल्याला काय मिळते बघा, लिमिट r टेंड्स टू 0. आता x स्क्वेअर म्हणजे मला काय मिळते बघा, r स्क्वेअर cos square theta r sin theta divided by r square. So this r square get cancelled here. It is limit r tends to 0 cos square r times sin theta cos square theta and this is equal to what, 0. 0 multiplied by any number is what, 0. So limit xy tends to 0 0. X square y divided by x square plus y square is equal to what, 0. मग आता जर तुम्ही पाहिलं की स्टेप नंबर 1 मध्ये पण आपल्याला f of 0 is 0 आणि आपल्याला लिमिट जे मिळाले ते पण 0 चे, म्हणजे ग्राफ म्हणजे आपलं जे काही ग्राफ आहे त्यामध्ये कुठेही ब्रेक नाही बघा, तो ग्राफ कंटिन्यूअस आहे. सो व्हॉट दिस implies in step number 3, since limit xy tends to 0 0 of f of xy equal to f of 0 0, this implies function f is continuous. Function f is continuous. Very simple. By using three steps, you can show that the function f is continuous or not. Now next, आता पण आपण एकही एक्झाम्पल एप्सिलॉन डेल्टा पाहिले नाही बघा. आता पण आपण जे काही एक्झाम्पल पाहिले त्यामध्ये कुठे आपण एप्सिलॉन डेल्टा यूज नाही केलेला. तर आपण एक एक्झाम्पल पाहणार आहोत की हाऊ टू प्रूव्ह दॅट द लिमिट एक्झिस्ट बाय युजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. Show that for to prove that the whether limit show that the limit exists by using epsilon delta definition, you have to memorize some basic concept from FYBSc class. आपण FYBSc क्लास मध्ये ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू पाहिली होती बघा, आणि त्यावेळेस आपण काही आपण प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शनच्या. जसं पहिली प्रॉपर्टी आपण अशी पाहिली होती बघा, mod of AB is equal to mod of A into mod of B. आणि अजून आपण पाहिलं होतं की हा mod of A ना हा लेस दॅन असतो अंडर रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर. ओके, आणि नंबर 3 mod of B हा सुद्धा लेस दॅन असतो अंडर रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर. ओके, आणि अजून आपण एक कंडिशन पाहिली होती की mod of A स्क्वेअर हा सेम असतो A स्क्वेअर सारखा. या सगळ्यांची हे सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण तिथे पाहिल्या होत्या. आता ह्या प्रॉपर्टीजचा यूज करून आपण काय प्रूव्ह करणार आहे की लिमिट xy tends to 0 0 xy divided by x plus y equal to 0. आपण आता एप्सिलॉन डेल्टाचे डेफिनेशन पाहणार आहोत. म्हणजे सायमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट च्या आपण भरपूर मेथड पाहिल्या की रिपीटेड लिमिट इक्वल असेल तर सायमल्टेनियस लिमिट एक्झिस्ट असतं, किंवा टेक द डिफरंट पाथ. जर असं असेल डिफरंट पाथच्या अलावा जर डिफरंट लिमिट असेल तर सायमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. पण जर एक्झिस्ट प्रूव्ह करायचं असेल की हे लिमिट येतं, देयर आर टू मेथड्स. तुम्ही एप्सिलॉन डेल्टाची डेफिनेशन अप्लाय करू शकता किंवा पोलर कोऑर्डिनेटची. ऑलरेडी आपण पोलर कोऑर्डिनेट पाहिले, आता आपण काय पाहणार आहोत एप्सिलॉन डेल्टा. सो गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0, आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, आपल्याला 0 0 च्या अराउंड एक नेबरहूड फाइंड करायचं, डेल्टा नेबरहूड. म्हणजे एक सर्कल डिटरमाइन आपल्याला, कारण की आपण 2 डायमेन्शन मध्ये आहोत. सिंगल डायमेन्शन मध्ये असेल तर आपण एक इंटरवल डिटरमाइन करतो और सेंटरच्या अराउंड 0 च्या अराउंड. पण आता आपण मल्टी व्हेरिएबल कॅल्क्युलस मध्ये आहोत, त्यामुळे आपल्याला एक सर्कल डिटरमाइन करायचं आहे डेल्टा नेबरहूडचं, की असंच दॅट की त्या सर्कल मधला मी कोणताही पॉइंट घेतला तर माझं फंक्शनचं आणि लिमिटचं जे काही डिस्टन्स आहे ते लेस दॅन एप्सिलॉन असणार आहे. सो कन्सिडर f of xy minus L. आता L किती दिलाय 0. xy divided by x plus y minus 0 is equal to xy divided by x plus y. आता आपण काय करूया, आपल्याला माहिती आहे की यापेक्षा हे काय लेस दॅन xy बघा.
जर आपण डिनॉमिनेटर मधून जर ही टर्म रिमूव्ह केली तर आपल्याला काय मिळणार आहे आपल्याला xy, कारण की एक पॉझिटिव्ह टर्म आहे. तुम्हाला जर पॉझिटिव्ह कशावर नाही तर प्रॉपर्टीज अप्लाय करा ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यूची. मॉड ऑफ ab काय असतो माहिती आहे का? मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b. आणि सगळ्याला माहिती आहे की ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते. म्हणजे याला तुम्ही कसं लिहू शकता बघा, मॉड ऑफ xy डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x y. मग आता आपल्याला माहिती ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे आणि आपल्याला माहिती आहे जर 1/2 आणि 1 यातून जर मी हा 2 जर रिमूव्ह केला तर साइन कसं असतं माहिती आहे का? 1/2 0.5 इज लेस दॅन 1. सो तशाच प्रकारे मी जर ही पॉझिटिव्ह टर्म डिनॉमिनेटर मध्ये काढून टाकली तर मला काय मिळेल बघा? इट इज लेस दॅन मॉड ऑफ xy. पण आता मॉड ऑफ ab ची कंडिशन काय आहे? मॉड ऑफ ab म्हणजे मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b. म्हणजे याला तुम्ही कसं लिहू शकता? मॉड ऑफ xy इनटू मॉड ऑफ y. पण आता मी तुम्हाला सांगितलं की मॉड ऑफ x हा लेस दॅन असतो अंडर रूट ऑफ x² + y² आणि हे पण काय असतं माहिती आहे का? मॉड ऑफ y सुद्धा लेस दॅन असतो x² + y². पण आता x रूट इनटू रूट आपल्याला काय मिळणार आहे? x² + y² आणि एकदा का तुम्हाला सर्कल मिळाला, आता ओरिजिनच्या अराउंड सर्कलची टर्म कशी असते? x² + y². मग म्हणा इट इज लेस दॅन एप्सिलॉन. तर आता ही टर्म सिन्स x² + y² लेस दॅन एप्सिलॉन आपल्याला काय टर्म फाइंड करायची? अंडर रूट ऑफ x² + y². अंडर रूट ऑफ x² + y² इज लेस दॅन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन. टेक दिस इज इक्वल टू डेल्टा. आता मी डेल्टा काय सिलेक्ट केला माहिती आहे का? सिलेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन. म्हणजे जर एप्सिलॉनची व्हॅल्यू जर 4 असेल, एप्सिलॉनची 4 व्हॅल्यू असेल तर डेल्टा प्लस और मायनस 2 येणार नाही, कारण की डेल्टा ही रेडियस रिप्रेझेंट करतो आणि रेडियस कधी निगेटिव्ह नसते. तर डेल्टा किती येईल? मग इथे 2. म्हणजे जर तुम्हाला हे डिस्टन्स जर लेस दॅन 4 पाहिजे असेल ना, हे डिस्टन्स लेस दॅन 4, तर काय करा? सर्कल 2 रेडियस 2 असणाऱ्या सर्कल मधून पॉइंट घ्या की जेणेकरून तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा? f of xy then हे जे काही डिस्टन्स आहे ना xy divided by x plus y minus 0 is less than epsilon when under root of x square plus y square is less than delta. Okay, where delta is what? Under root of epsilon. Delta is what? Under root of epsilon. व्यवस्थित लिहू मी. Okay, select delta is equal to under root of epsilon. For this delta, xy divided by x square x plus y minus 0 is less than epsilon when under root of x square plus y square is less than delta, which is what? Under root of epsilon. म्हणजे जसं मी तुम्हाला एप्सिलॉन दिले तुम्ही लगेच डेल्टा सांगा आणि असं प्रत्येक एप्सिलॉन साठी घडतंय. आणि म्हणून तुम्ही काय म्हणू शकता? म्हणून तुम्ही म्हणू शकता बघा, लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 f of xy is equal to what? 0. ह्या फंक्शनचं लिमिट काय? 0. टेक वन मोर एक्झाम्पल, लास्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस चॅप्टर, देन दिस चॅप्टर विल बी ओव्हर. नेक्स्ट चॅप्टर इज व्हाट? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. So next is what? Suppose show that limit xy tends to 0 0 x sin 1 by y plus y sin 1 by x is equal to 0. Show that the simultaneous limit of this function is 0. Okay. Now you have to method, either polar coordinate or using epsilon delta. But here, when we are going to identify, apply polar coordinate, if there is a term like x square plus y square is there, then by simplification you can easily find the limit. But such a complicated function is there, you cannot apply the polar coordinate. Yes, you can apply, but it's very difficult. Okay, so instead of going to the polar coordinate, try to apply epsilon delta definition. So epsilon delta definition, so given any epsilon greater than 0, our aim is what? Want to determine a delta greater than 0.
So consider f of xy minus L. So this is equal to what? Mod of x sin 1 upon y minus plus y sin 1 upon x minus 0. 0 आपण मी काही लिहिलं नाही आहे, पण आपला ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपण फर्स्ट इयर मध्ये शिकलो बघा. mod of x plus y हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू असतो mod of x plus mod of y. ही ट्रायंगल इनइक्वालिटी मी तुम्हाला fy मध्ये प्रूव्ह करून दिलेली आहे बघा. या प्रॉपर्टीज यूज करून आपण काय लिहू शकतो बघा, x sin 1 upon y plus y sin 1 upon x. Okay, less than or equal to, sorry, this is less than or equal to, but again you can write this is less than or equal to mod of x mod of sin 1 upon y. आपण हा mod सेपरेट घेऊ शकतो बघा, प्लस mod of y mod of sin 1 upon x. पण आपण काय करू शकतो बघा, आपल्याला माहिती आहे sin थीटा आहे ना, sin थीटा किंवा mod of sin x आहे ना, sin थीटा हा लेस दॅन और इक्वल टू 1 असतो. तशाच प्रकारे mod of cos थीटा पण काय असतो माहिती आहे का, लेस दॅन और इक्वल टू 1. त्यामुळे ही व्हॅल्यू काय असणार आहे, इट इज mod of x प्लस mod of y. पण आपल्याला माहिती आहे, मी तुम्हाला आता सांगितलं की mod of x आहे ना, हा लेस दॅन और इक्वल टू असतो अंडर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर, आणि mod of y पण लेस दॅन अंडर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. काय करा, दिस इज लेस दॅन और इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. आणि तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला ह्या 0 0 च्या अराउंड सर्कल फाइंड करायचे. हे मिळालं तुम्हाला सर्कल, तर इथे काय म्हणा, इट इज लेस दॅन एप्सिलॉन. बट व्हेन दिस टर्म इज लेस दॅन एप्सिलॉन, व्हेन 2 टाइम्स x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज लेस दॅन एप्सिलॉन, ही कधी टर्म असेल लेस दॅन एप्सिलॉन, ज्यावेळी तुमचे xy कोण असेल माहिती आहे का, ज्यावेळी तुमचे xy असतील रेडियस, कोणती रेडियस मधून, एप्सिलॉन बाय 2 च्या रेडियस मधून. ओके, म्हणजे त्याला काय म्हणा, डेल्टा. सो सिलेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू, select delta is equal to epsilon by 2. For this delta is equal to epsilon by 2, we can say that this x sin 1 upon y minus plus y sin 1 upon x minus 0 is less than epsilon when under root of x square plus y square is less than delta, which is equal to what, epsilon by 2. And therefore limit xy tends to 0 0, f of xy, that is x sin 1 upon y plus y sin 1 upon x is equal to what, 0, is equal to what, 0. And hence here we have finished our second chapter, that is limit and continuity. In the next lecture we want to start either partial derivative or extreme values. Hope you understand. Only 2 chapters left.